And welcome, Georgia. Thank you very much for being with us. We're grateful for you and your team who's been working tirelessly to make sure this program goes out tonight and make sure that we all together save lives. Because when we come together, we're better and we do well. Over to you. Thank you so much, and thanks for having me. I'm Georgia Gould, leader of Camden Council and chair of London Councils, and I'd like to thank everyone who's joined us for this really important discussion today. It was very early on in the crisis when Wally, who's also on this call, who's a councillor in Camden, and many people from many Camden residents who are from the Somali community were ringing to say that the COVID was having a disproportionate impact on your community. They were saying that we were seeing, sadly, more hospitalizations, more people being impacted, and that was well before the official figures started to show that. And sadly, the work that Kevin Fenton and others have done has shown that those kind of early community feelings were sadly showed to be true, that this disease has had a disproportionate impact on Somali Londoners, in hospitalizations, in illness, and sadly in deaths. And I know I speak on behalf of everyone on this call and all leaders in London when I say that all our thoughts and prayers are with those who've lost loved ones or those who are still fighting this horrible disease. But the reason this has happened isn't because of anything that people have done wrong or any individual actions. It's happened because so many people from the Somali community do jobs on the front line, do the kind of work that means that they're out and about, often caring and protecting people. The jobs that have been so important in saving lives and keeping London going, and that has meant that they've been more at risk. But it's also happened because of long-term systemic inequalities, race inequalities in our country, things that we've talked about for a long time. Sadly, in Camden, we over the last few years have lost too many Somali young people to knife crime, and we've had long conversations and so much work together to look at some of the reasons behind that, around poverty, around lack of access to support, exclusions and different areas where young people haven't had the opportunities that they deserve, despite all the talent that they have. And so we have to acknowledge these systemic inequalities and lack of access to the kind of healthcare and opportunities that the community deserve. And in the kind of short term, I think it's really important that we do all in our power to keep the Somali community safe, to work to ensure that we don't have any more loss of life, but also to make sure that there's access to the vaccine, that everyone who is able to have a vaccine, that is easily accessible, that there's support in place, and that people know where to go. And I know there might be questions about the vaccine, and I know we've got an amazing panel here to answer some of those questions, but also that this is a real moment for change, that we don't just kind of go back to normal afterwards, that we deal with those inequalities, that we change our society, our economy, our health system to make sure that it better serves this community, so we never see anything like this again. And as chair of London Councils, I'm deeply committed to that work, and I know all of the other council leaders in London are very much behind this, and it's something that we talk about a lot. I know Kevin will speak in a bit, but he's shown real leadership on telling the story of a disproportionate impact of this disease, not just on the Somali community, but on Black and Asian Londoners. And I think the work is so important, and we won't forget, and we will keep going alongside the community, because all of the answers I know are within the community. So I'm very proud to have such a vibrant Somali community in Camden, and I know this event was, I want to just say a quick thank you to Hanad, who is Camden's Director of Disproportionality and Equality, who did so much to bring this event together, but it was a collaborative effort with Hackney Council. And so I just wanted to hand over to Phil Glanville, who is the Mayor of Hackney, just to say a few words. Thanks, Georgia.
Jim. Thank you, everyone's organised this evening. I'm here to support. I think it's really important that political leaders that represent diverse places like Camden and Hackney are part of this conversation. But Hackney's been part of leading some insights work for London councils that Georgia leads, and it said very clearly that communities, as Georgia said, have the answers within them. They want to see community leaders and health professionals that look like them, that can speak to them, that may have had the same life experience as them, talking about these issues. So our power is to convene, but actually to support you to lead those conversations in your communities on behalf of all of us. And I think the disproportionality that Georgia talked about and the sense of disempowerment that can often take place when it's questions of health and inequality and the economy and all of the big things that are altering our lives, to anchor it back in the communities that we represent is so important. And through various parts of this crisis, we've talked about the BAME community, or we've heard conversations about the BAME community. And I think many of us who that can make us quite angry, because actually there is no BAME community. There are lots of diverse ethnic Londoners who make up our capital, that keep our capital going, that keep us safe, that work in our diverse economy, and actually getting into the granularity of it is so incredibly important. So Camden helped London councils organise an event with the Bangladeshi community a couple of weeks ago. Kevin spoke, Georgia spoke, and leaders from Camden spoke. And we said we must make sure there's an equity there, that other communities in London, like the Somali community, get to see their voices reflected. And that's what we're here to do tonight. We're going to be doing other events. I'm really proud of doing one for Turkish-speaking community in a few weeks' time with Enfield and Hackney. But we're not going to crack long-term health inequality if we don't empower communities themselves to reclaim some of that debate about their own health. And I just finish by thanking the Somali community. It's often overlooked. Exactly as Georgia said, it's all too often in a grey economy, insecure jobs, on the front line, and not supported. And we've got to make sure, as we rebuild London, as we roll out the vaccine programme, that the Somali community and other communities like it are not left behind. And that's why I'm here tonight, supporting all of you. So thank you. Thank you very much. labadiina waa daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan. Haatan waxaan u gelaynaa Professor Kevin oo asagoo noo sheegi doona siday xaaladdu u jirto, facts and figureski iyo weliba wixii saynisku ku saabsanaa iyo xaaladda dadweynaha Soomaalida ee ku nool magaalada London. Qayb ayaa idinkuna ka ahaan doontaan goordhow, waxaana dhici doonta in aad idinku laftigiina su'aalo toosa weydiisaan oo idinka inka guuxaya. Dadka qaar ayaa waxay leeyihiin talaalkan waxa uu wataa doofaar baa ku jira, qaar baa waxay leeyihiin maya khamri baa ku jirta, qaar waxay leeyihiin maya dhibaato kale u keenaya, qaar waxay leeyihiin maxaa kaa dhex guuxaya. Caawa lagaa shaafinaya dhakhaatiirta Soomaaliyeed frontline ka shaqaysa ayaa su'aalahagaas iyo kuwo kaloo badan ka jawaabi doonta. Waanu iskula dhuuqaynaa, anigu keligii hadli maayo, marba qof baanu u dhiibaynaa. Aan soo dhaweeyo I think you're muted. Professor Kevin, can you hear me? I can hear you now. Hello, thank you so much, and good evening, everyone. It is such a privilege to be here with you this evening to speak about something which is so critical to us all as Londoners, but specifically of import to us as members of the diverse communities across our wonderful city. The last year has been a difficult year as we've navigated the pandemic in the city, in our country, and globally. And as you've heard from speakers today, it's touched every aspect of our lives. Many of us have been affected. All of us have been affected. Many of us have lost friends, colleagues, or family members to this disease. And as we are emerging from this second wave of the pandemic, and as we now face the lifting of restrictions moving into the spring and the summer, now is the time for us to come together again to reflect on all of the lessons that we've learned over the past year and what we need to do together to help to control this pandemic, to bring it to an end, and to get back to a new, better, and fairer future for us all. So this evening, I've been asked to do two things.
First, to reflect on the impact of the pandemic on us in London, and especially our Black, Asian, and minority ethnic communities. And second, to reflect on the promise and the hope of the vaccine and why we are in such a pivotal moment to bring this pandemic to an end and to control the infection in the city, and why all of us, all of our communities, need to be part of that solution. Now, since the beginning of the pandemic, just over a year ago, more than 700,000 Londoners have been diagnosed with the infection, and unfortunately, nearly 17,000 Londoners have died from this disease. And as you've heard from presenters this evening so far, COVID has not been randomly distributed or equally distributed across our city. We know that people who live in more deprived parts of our city have been more severely affected. We know that some of our minority and ethnic communities have been more severely affected. We know that we've seen differences between men and women, both in terms of the likelihood of becoming infected, the likelihood of being diagnosed, as well as the likelihood of having severe disease. But most importantly, we know that boroughs across the city have been differentially affected as well. So this inequality, this disproportionality, this unfairness has been a part and parcel of this pandemic. And as we look at the lessons that we've learned over the past year, and as we do better because we now know better, working together with our communities, working hand in hand to address this disproportionality is going to be key. So what lessons have we learned over the past year that will be key for us moving forward? The first is that we now know how to prevent this infection. We know that washing our hands, wearing facial coverings, especially in close spaces. We know that keeping our distance socially is critical in helping to reduce transmission. We know that when we're indoors, to ventilate and open the windows to ensure air is circulating. We now know that if we have symptoms, we should stay home, get tested as soon as possible, and isolate ourselves to prevent the spread of infection to others. We also know that being diagnosed and testing and contact tracing those who may be in contact with infection are also key as well. Now, all of these lessons for the past year are going to be critical as we move into the next phase. So what's going to be different is the vaccine. And I'll pause now before speaking a little bit about the vaccine and the promise of the vaccine. Dr. Thank Samir. you very much. I'll pass over to Dr. Fatima. Thanks, Professor Kevin. Fatima. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسود الدوينية. إما كوا حيدين ترشبيا هذا البروفيسور كما كانوا ولا هذلي. سيرة قابن بني دين كشيء وحول هذا الكيك على بقى قيبض بقى كلا دقيقة. قيب طهارة وحيكون سابسن تهي حنون كان كوفيد كأدون كصومري. إما كحدا حالة دين حاجة تاجن تهي. لنا على وادنا وحول قيب طلبات وحنا قني سات تلالك إما كأنه هيصنع وحي إنه كردنيسو يو وحي إنه كردنيسو يو وحي نبنفت كهلي كرر قيبته هذا وحولي هرتا وحن وندين ما حد نقيا سومالي هذا تهين أديكو يردان مشدنا سكوت مادين وايو وحن مهم نوعا ما أنت إلى نسكو إسورسانو هدينو بالآدم نهاي كل باب بالآدم كويس ورسانيان أو حنون كان أو وحكو دعي أدونك أردن لكن gaarahaan dadka ajaanibka ah anaga kamidka idinka kamidka ah xanuunku si xun bay ugu dhacday marka sanadka imakaynu soo marnay waxay ahayd sanad itixaan baynoo ahayd oo waxaynu soo marnay dhibaatooyin fara badan hadday noqoto magaaladeena London hadday noqoto waddanka Ingiriiska adduunkaba marka la eego waxaynu soo marnay dhibaato fara badan oo waxaa dhici karta dad fara badan waxaa ka dhintay asxaabtooda familygooda caruurtooda dadkooda waayeelkooda marka waan idin ogahay xaaladiin siday tahay iyo waxaad soo marteen waqtigan xaadarkana waxaynu soo maraynaa wayfkii labaad waa qaybtii labaad ee viruska
marka imakana waxaan kusii soconaa samarka iyo waxaa la doonayaa in sideennii aynu iskaga noqono in guryaha laga soo baxo in shaqadii lagu noqdo in societyga haddana dib loo furo marka imakay waqti fiican tahay inuu iskugu nimaadno aynu dib u eegno waxaynu soo marnay iyo inaynu horo eegno waxaynu imaka aynu kusii soconno waxaan horta loo baahan yahay buu yidhi xanuunkan in gacanta lagu qabto marka sanadkan aynu soo marnay waxaa laga shaqaynaya si xanuunkan coronaviruska in si fiican loo controlkiisa in laga shaqeeyo iyo strategiga loo baahan yahay iyo markaynu eegayno dubafurka waddanka iyo magaaladaba waxaynu doonay sideenii hore inaanu ku noqon inaynu xaalad ka wanaagsan imaka waynu ognahay waxaynu soo marnay marka inaanay dib dambe saan ugu dhicin ayaynu qabnaa marka wuxuu yidhi imaka xaggaynu joognaa wuxuu yidhi sanadkan intii koronada uu jiray waxaa 700 oo kun oo qof oo ku nool London ayay ku dhacday xanuunkani yani wuxuu u dhowdhowdahay 1 milyan kama fogaa inta qof ay ku dhintayna xanuunka waa 17 kun marka wuxuu 17 kun waa dad sanadkii hore noolaa dariiqooda marayay maantana ilaahaygi abuuray ku noqdeen laakiin xanuunku wuxuu yidhi si yaroo kumay dhicin dadka qof walba kumay dhicin waxaa jira dad ay si gaaro si xuna ay ku dhacday ay ku badnayd waxaa ka mid a dadka ku nool xaafadaha aan dadka aan maybe shaqada aan ku badnayn ama day iska baahan yihiin markay noqoto maalkooda qaybta labaad waxay noqonaysaa dadka ajaanibka ayagaba group labaad ay si xun xanuunku ugu dhacday waayo dadka had iyo jeer ummadda la shaqaynaya haddaynu Soomaali nahay hore waxay yidhaahdeen waxaan ugu badan dadka taksiilayaasha dadka basaska wada dadka dhakhaatiirta neersyada dadka guryaha dadka waaweyn ku ilaalinaya keeriska oo kale ah marka qofkaasoo kale wuxuu la kulmaya xanuunka si uu la kulmaa ka fudud ummadda kale xitaa London gudihiisa guud ahaan marka la eego waayo isaga shaqadiisa waxay tahay London guud ahaan buu yahay Director of Public Health wuxuu yidhi xitaa marka la eego London xaafad walba isku mid may ahayn meelo waxaa jira inay si xun ugu dhacday meelana si yaro sahlan taasina maaha waxda fair ah maaha inay sidaa xanuunku ugu dhacdo marka waxaa loo baahan yahay inaynu fahanno inay si xun dadka qaar ugu dhacday inuu marka hore marka hadhow markaan ka ilaalino marka maxaynu ka fahanay waxaynu fahanay waynu garanay marka xanuunkan sida inaynu iska ilaalin karno waa faramaydhista waa afka maryaha lagu daboolayo maska marka la xidho iyo kala fogaashada bulshada inaynu kala fogaano waxaa labaada waxaynu ognahay haddaynu daaqadaheena furno markaynu guriga isla joogno hawadaasa xitaa wax caawinaysa oo fayraska guriga ka saaraya qaybta saddexaadna waxay noqonaysaa in la ogaado calaamadaha xanuunkani markaad calaamadaha isku aragtid inaad teska aad qaadatid in la ogaado aad ogaatid inay xanuunkugu hayso haddaad ogaatid inay ku haysan inaad aadiga gurigaaga fadhidid aad ummadana iska ilaalisid ilaa ay xanuunka kaa baxayso waxa kale uu ku daray wuxuu yidhi waan ogahay Soomaalida inay si xun ugu dhacday xanuunka idinka wax dhibaato aad qabsateen ma jirto laakiin waa xanuun aynu laakiin iskugu imanayna adduun weynaha haddaynu nahay si aynu ka hortagno bis khalaas cabdi xaafid Thank you, Dr. Faduma. Professor Kevin, you might come back. So just to finish, I'd like to now speak very briefly about why the vaccine is now the most important thing that we have to protect ourselves and those we love from both severe disease and death from the coronavirus. Now, over the past 3 months, as the vaccine has become available, the most common question I'm asked is, why should I take the vaccine, Prof? Why should I take the vaccine? And there are 6 things that I say to everyone I speak to about the importance of taking the vaccine. Number 1, the coronavirus is here to stay. We will be living with the coronavirus for many months and maybe years, and protecting ourselves now from the virus and ensuring that we protect ourselves from severe disease and death will be a key part of protecting our communities, getting back our economies, going back to work, being able to travel, being able to socialize with everyone.
So the virus is here to stay. We need to protect ourselves. Number two, we know that this disease has caused a lot of death, a lot of harm. And even for young people who may not have died from the disease, we know that long COVID, the complications of COVID, is increasingly common and being diagnosed with young people as well as older people. And we want to protect everyone from both death as well as long COVID. Number three, getting the vaccine, getting the jab, 2 vaccines to be protected is far easier than getting the infection and being in bed, being unwell, having severe disease and being admitted to hospital, or even dying from the disease. So taking that vaccine, which we know is safe, which we know is effective, is much better than getting the disease. Number 4, the vaccine is highly effective in preventing severe disease. In fact, it is the most effective tool we have to prevent severe disease and death. And that is why I'm so keen for everybody to be informed about the vaccine and to make their choice. And then number 5, the vaccine not only protects you, but increasingly the data says that once you're vaccinated, it reduces the transmission to others, therefore protecting your family and potentially your community. And number 6, this overall benefit to the community. When more of us are vaccinated, it enables more of us to return to society, to be returned to the jobs, the family, the social contact that we so need as Londoners and as a community. So those are the 6 key reflections on the vaccine, and other people will speak today about different aspects of the vaccine. But I hope that as we speak today, the information that you'll receive will help you to make the choice that you need to protect yourself and your family members from this disease. Thank you so much for the invite today. And I'll hand over again to Dr. Fatuma. Thank you. Thank you very much, Professor. Okay. qaybtanna wuxuu ka hadlayay talaalka. Wuxuu yiri talaalkan waxaan idinku talanayaa inay tahay waxyaabaha ugu muhiima ee u baahanahay inaynu fayraska iskaga ilaalino iyo xanuunka markay si xun dadku ugu dhacdo dhakhtarka la dhigo ka ilaalinaysa waa talaalkan cusub la soo saaray. imka 3 bilood gudaheed buu yiri waxa li weydiinayeen virus maxay talaalkan maxaan u qaadanayaa maxaa ii dana maxaa inoo faa'iido ah wuxuu 6 shay baan idin sheegayaa. kow wuxuu yiri number 1 coronavirus wax naga tagaysa maaha waa wax sanado naga joogaysa marka inaynu iska ilaalino viruska iyo xanuunka la socdaba wax iyo xitaa dhimashada uu keeni karo waxa ah talaalkani. oo waxaan u baahanayno shaqadeen iskaga noqono nolosheenii hore iskaga noqono laakiin ilaahaynu si fiican iskaga ilaalino talaalkan isticmaalo waxba isma bedelayaan. 2 wuxuu yiri xanuunkani wuxuu keenay dhimasho fara badan iyo xanuuno fara badan oo waxa kamid ah long covid. waa covid markuu xanuunka ka baxo uu kaaga tago daal iyo muruqyo xanuun iyo beelodan hadda doontid waad jiifayso siba ahaanaysa oo waxaad ku arkaysaa tabcaan. wuxuu talaalkan baa ka ilaalinaysa xanuunkan. long covid ka aan ku sheegay wuxuu yiri waxaan ku arnay dad fara badan oo dhalinyaro ah maahan dadka waaweyn haddaad isleedihiin dadka waaweyn bay xanuunkan wax yeelaysaa wixii taasi run ma aha. dad dhalinyaro ah ay xanuunkani long covid ay kaga tagtay oo maanta dhibaatay ku joogaan. 3 number 3 wuxuu yiri markaad eegto xanuunkani markuu qofku ku dhaco iyo waxaad soo maraysid xanuunka iyo jiifka iyo xumadda iyo waxa soo meedhan waxa kaaga sahlan adoo talaalka iska muda. 2 jeer baa lagu muday buu yiri waana talaal la arkay inaanay waxba ku yeelahayn xanuunkana si fiican ka ilaalinaysa xanuunada seriouska. 4 wuxuu number 4 waa talaal si fiican u shaqaysa wax kale runtii oo si fiican naga ilaalisa coronadan ma jirto mar haddii naga tageen talaalkaas aan ugu dhow. 5 wuxuu yiri talaalkana marka qaadatid adiga naftaadan waad ilaalinaysaa familygaaga reerkaaga dadkaad la nooshahay yani community-ga ku dhex jirno ayagana way ka ilaalinaysaa. 6 wuxuu ku dambeysiyay talaalka marka la qaato waxay faa'iido u noqonaysaa bulshada oo dhan caalamka oo dhan bay faa'iido u noqonaysaa waayo xanuunkii baa markaanu gacanta ku haynaa
qof walba shaqadiisa iskaga noqon guryaha laga soo bixi kara laakiin haddaanu talaalkan aanu si serious aan u qaadan de waxaas sida uma noqon karo. Thank you. mahadsantihiin. Thank you, Professor. Thank you. iyo Dr. Faadumo aad iyo aad baa mahadsantihiin. daawadayaal laba qof oo keliya ayaa ii dhiman inay hadlaan markaa kadibna waxaan u gudbay qaybtii aad iyo aad u sugayseen oo ahayd su-aalihii iyo jawaabihii. toddobaadkii lasoo dhaafay oo dhan ayay degmada Camden oo Georgia ay tahay liidarkeeda ayay ku dadaalayeen in ay su'aalaha aruuriyaan. Entire team baa ka shaqaynayay. We're so grateful to them inay shaqadan isku soo dubaridaan isu keenaan. markaan aan u yeero anagoo waqtiga aad iyo aad u beeqaaminayna consular Awaale Colaad aan u yeero inuu few minutes hadlo oo Camden ka soo gala. markastoo election dhaco waa soo noqonaya indhahana wuxuu ku hayaa baarlamaanka inuu maalin MP ka noqdo. allah u sahla annagana ku taageerina. soo dhawow. Thank you very much. aniga mar bila wax badan sheegay mar waxay la sheegay opportunity dadka siinaya ila ku hadlaan so waxa ila wax 2-3 points ila sheego markaas dadku dhiibo waxa ila ma jirto sabab ay dadkeen ugu hooseeyaan talaalka dadka cadaanka waxa laga talaalay boqolkiiba 94 dadka oo Asianka Asianka waxay marayaan boqolkiiba 65 anaga ugu hooseeyna anaga boqolkiiba waxa marona content dadka madooga kale ada Soomaalida laga dhex bixiyo talaalkooda xitaa ugu sareeya haddii ay hadda anaka oo bilaawan inaan gaarno ugu yarin boqolkiiba 90 dadkeena waxay yihiin at the greatest risk of coronavirus in the long term anaga especially una baabi'in doonaa hadda sida kale loo macneeyo waxay noqon doontaa inaan badankeena oo nalagaliyo quarantine iyo nalgaraayo helitaanka caafimaadka nalagarayo helitaanka caafimaadka caruurteena will also be impacted ma awoodi karno inaan shaqeyno dhaqaalaheena hoos u dhici doonaa so problem badan aan u imaan doono ada istilaali weyne waxaan u baahannahay inaan mas'uul weyn ka qaadno so greater responsibility aa loo baahan yahay sida lagu sharxay talaalka wuxuu hadda dakhtarayaasha wayna sheegi doonaa hadda waxay ku sharxi doonaa talaalka wuxuu waxtar leeyahay inuu la dagaalamo markaad contact la yeelatid viruska meelna mu socdo siduu Professor Kenton hadda dhahay meelna mu socdo iyo wuxuu nala joogi doonaa sanadyo badan so waa inaan la noolaano iyo waan inaan iska ilaalino wax qarsan ma aha in cunsurnimo inuu naga xiray accesska oo caafimaadka so it is important ilaa problemkan oo jiro ilaa kala jabino iyo dadkeen ilaa tagaareeno oo kor usoo qaadno this means in aad wax ka qabno sokorta so diabetes dhiigkarka iyo caylka iyo sonkorta labadaba waxay la socdaan dhimashada oo la socdo oo ka timaado COVID-19 badankeena waxaa deganahay xaafado oo sabool cunto caafimaad ma cunno iyo exercise badan ma galno so intaan waxa waa problem waaye dhaqaatiirta more information oo sheegi doonaa hadda insha Allah dadkeena waxay u badan yihiin inaan shaqeyno saacado badan for example waxa ku jirnaa shaqada ama Uber ama kaabla askanahay wax badan shaqeynaa so saacadaha shaqeyn u badan yihiin iyo ama shaqo la'aan aan hayo ama inaan shaqeyno oo laakiin oo xaq u lahayn furlough so intaan problemahan badan waa arkay aad is affected community very much so we have to think about these problems in the long term waxaan dib u malgelin doonaa ilaa tagaareeno caafimaadka dadka waxaan hubinaynaa inay dhaqan ahaan iyo luqad ahaanba ka mid yihiin isla markaana ay heli karna oo la heli karo dadka dhan oo la access garay karo oo dadka dhan we reach as much as possible so messagekaas leero ilaa dadku sheego quickly iyo oo loo furo dadka kale ilaa hadlaan thank you
consular cawaale aad iyo aad baa u mahadsan tahay waa maqlaysaan daawadayaal professor Kevin wuxuu lahaa waa maqlaysaan Joyce baad haysataan naftiina saaxiibadiin ehelkiina in aad ka talaashaan xanuunkan aadna ka digtoonaataan daawadan baa yiri professor Kevin qaata waxbay yeeli mayso waa waxa kaliya aanu iminka gacanta ku hayno waad maqlaysaan colaad sidoo kale ayuu leeyahay aan weyno waxa kaloo colaad intaa ku daray aad maqlayseen arrin muhiim ah oo in fara badan lagu soo celceliyay dhakhaatiirta markaa la hadashay xaydhaha la shiilu yiri xubnaha xadgudbana alla xanibo sonkortana hoos loo dhigo ilaahna la tala saartaan la dadaalo waa mahadsan tahay halku guntay ka talantaa saaxiibayaal meel kastoo dunida ka joogtaan waxaan dib u dhigay oo qofka u dambeeyay oo caawa hadlaya ah ninka ugu khabiirka badan dadka Soomaalida aqaan ee London jooga Dr. Consular Abdullahi Guuleed ahna meerka magaalada degmada London meerka degmada Ealing la yiraahdo ayaan soo dhaweynaynaa waa shakhsi in fara badan Soomaalida u shaqeynaya habeen iyo maalinna u taagan sidii horumar u gaari lahaayeen waxna u qabsan lahaayeen siyaasadda uga qayb qaadan lahaayeen iyo horumarka kale oo halkan ka socda intaan oo Soomaaliya caawa isku timid oo dhakhaatiir leh oo siyaasiyiin leh waa wax lagu farxo waxaad arkaysaan dadkeenan ku nool dalkan Ingiriiska inuu soo saarayo generation cusub oo wax lagu farxaa aad iyo aad noo dhiirigelinaya haddaba intaan su'aalihiina u gudbinin aan soo dhaweeyo Dr. Consular Abdullahi Guuleed soo dhawow codka furo Dr. Abdullahi Guuleed codku waa kaa xiran yahay مقلة سلامك كسعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه آد من غفار حسنا أنت أساس سومالي بروفيشنال سو دكتور سوماتي سكيمي وأقول لك علي حتى بقول حويا محاي إنه قبان كرنا إنه قاعدين سومالي دقنيد هالكان عرض إنجليزك مشكلة ده هو وين أنا هالكان إن أنا تشوقي أو الوقت قاعدين شيء جايين وحويا كل بعض ذاتك كلا إنه شيء وحنا النهاية وحنا لو بعنا سومالي وين النقطة ومد إسكو كرسون وأنا نقولنسا waxay u baahan yihiin u sheega dadka in loo sheego maaha qofka aniga ii sheego mushkiladdu weyn anigu had iyo jeer waxaa la moogtahay those who cannot be reached of course if you look for them you can reach waxa weeyaan dadka moogtahay ugu dhaqaale yar of course way u baahan dhaqaale marka waa inaad siisaa dhaqaale u baahan yihiin maxaa kaloo jira housingkii waxyaalo badan baa jiro Soomaalida ay haysato iyo ummadaha kale ee la joogaba marka hadda badanaa waxaa moogtahay haddii la doonayo in la helo Soomaalida amba community la yiraahdo moogtahay ethnic minority although I don't like that term ethnic minority even ka cusub la yiraahdo Bami lama socdo either Somali baan Afrikaana amba that's it say hi guys marka mushkiladdu waxay moogtahay dad badan baa imika Soomaalida halkan joogta oo dhibaatadoodu ay haysataa dhaqaalaha housingka educationka you name it marka waxyaalo badan baa keenaya cudurkana inuu faafo amba aan moogti la daweyn waro imika ay tahay dawad in loo helay adigu vaccine-tan haddana waxa weeyaan dad badan baa ka shakisan anigu inaad aragteen baan filayaa waan qaatay 19 bishii January waa dad badan baa su'aal ay weydiiyeen baalka muxuu u qaban karaa carruurta la dhalay maayo moogtahay waxyaalo fara badan moogtahay waa lagu monitorgareynaya I never saw any of these moogtahay waxa la yidhi sida runta ah marka waxa weeyaan problem kan maanta in haysta waa laba qaybood qaybta hore waxa weyn qayb xagga Soomaalida ka imanaysa oo ah inagu sometimes isolated iska dhigna moogtahay at the same time shaqada badan ee ugu leejarsan ee laga qaadiyo cudurkan ay ka shaqeeyaan waa minicabski waa busiski waa care homeski marka waa in horta la ilaa moogtahay why intii loo laba moogtahay markii bal inoo sheegay inuu waxay tahay waa in ogaanaa maxaa markaa ka socda inta badan sida runta markii arrintii ay moogtahay faraha ka baxdo ayaa la yimaada community-ga مثلا إنك ما هبين وتان داوني comedians بقى هذا كاستلالا أما أنت ethnic minority لا إله لأن comedian يمشي يكره عاوة وحنا سنة Somali doctors وإنه شيء أيقول متى قصلينه seriously وهلا إنه هذا إنه vaccination كان دولتنا بحالة لقدون billions بقى وخسر ما وقتها إنه إن لكيف قرية دقالها مشاهدة everything لكن دي Somali هو the least problem ayeen in helaan bamogti housing problem marka waa in la eega war maxaa dadkan haysta aqal qura amba shun qura arkaysa moogti 6 Soomaaliyeed oo family ku wada jira that's not right waa sax inaga moogti ino dawladii shanaad marka dhaqaalaha la eego waa ceeb in la ilaa moogti maanta imika markii moogtahay cudurkan yimi
ayaan maalin arkay maogtay inuu family dhan oo carruurtii ku dagaalamayaan who will be online inuu wax ku barto waan u sheegaa dadka midda kale labor markaan anigu ay matalan dee mayor waxa weeyaan mayor waa ceremonial, it's not executive. I don't have any cash. If I had a cash, I would give everybody what they need. So waxaan kula talinayaa Soomaalidu horta inay istalaalaan, waayo sida u talaala anigu wax dhibaato igu soo baxay ma jiraan sida runta. Talaalkana anigoo nearly more than 40 years ku jiray multi-pharmaceutical research waxaan ku sheegi karaa maogtay inay jiraan protocols waxaan oo qabanaya maogtay FDA baa jirta, MSRI baa jirta oo monitor garanaysa maogtay siduu u socdo maogtay clinical trial kan siduu u socdo vaccination kan. Marka ka baqanina waayo haddaanay qaadan sidii professor Kevin Benton yiri waxa uu ku galabisa inaad tagtaan hospitalski dabaata sariireed on a ventilator, and certainly it will be death for many people. Tamir doona maya haddaba walaalayaal waxaan kula talinaa anigu Soomaaliya iyo dadka kaleba in ay qaataan vaccination kan oo really difference sameynaya. Thank you very much all my attention. aad iyo aad baad umahadsan tahay Dr. Councilor Cabdullaahi Guuleed, talo odayeed, talo Soomaaliyeed, talo siyaasi, talo waaye arag weeye. daawada qaata anaa qaatay oo istalaalay iska talaalay familkiina iyo naftiinana ka badbaadiya dhibaatada socota rabbina tala saarta. daawadii iyo dhakhaatiirtii iyo diintii oo ishelay wax ka wanaagsan ma lahan. horey baa loo soconayaa, dibna loo socon maayo, inta naga dhimatay baa noogu filan dhibaato. waa hagaag waxaan insha allahu tacaala jecelahay markaan intaan su'aalaha u gudbinin inaan ku soo celiyo Dr. Faadumo oo laba su'aalood weydiin doonta Kevin iyo Georgia. dabadeedna waxaan u gelaynaa qaybtii af Soomaaliga iyo su'aalihiinii faraha badnaa iyo sheekooyinkii fadhi dirarka lagu hayay. macluumaadkaaga waa inaad ka qaadatid dadka saxda ee ahalka u leh. fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun bay diintu leedahay. dhakhtarka weydii wixii dhakhtarka ah. haddii madaxa lagaa hayo tima xiiraha u tagtid daawo heli maysid, sideedoo kale madaxa ku xirnaanaya, daawaad u baahan tahay. sidaa awgeed waxaanu leenahay talada qaata. Dr. Faadumo, it's over to you. Thank you, Abdul Hafid. Thank you very much. If Councillor Georgia, if you're still on the line, we're going to direct the first question to you. So there's two questions that we have, one for yourself and then one for Professor Kevin Fenton. So the first question is, the professor talked at length, and yourself as well, about the importance of staying safe during this time of the global pandemic. We know that the vaccine is a keystone to keeping us all safe. So in your role as chair of the London Council and the leader of the London Council, what steps have you made to keep the Somali community safe? There's also another follow-up question that says, in terms of access to vaccination, there is an issue around access. What is happening locally within Camden? What's happening across London to make sure there is equitable access for the Somali community, knowing that they are particularly high risk because of the occupations, because of the places that we're living, perhaps living in houses of multiple occupation. We know the risks. But what is being done, and what are you actually doing to ensure that that Somali community has equitable access to vaccines? And I'm thinking around targeting of testing and vaccination. I'm thinking around mobile, taking the vaccination or testing to the community as opposed to expecting the community to come to the services, perhaps videos, walking people through testing or vaccination. So what's being done locally? Thank you. Thanks so much for both of those really important questions. I think I'll start off with the vaccine question. I think the vaccine rollout has been amazing. The NHS have done a brilliant job and have worked really fast. But we are unfortunately seeing some inequalities in take-up. And I think that has a lot to do with access. At the start of a programme, because they were trying to do it very quickly, they had to, and because the Pfizer vaccine had some storage issues that people know it has to be stored at a very cold temperature, there were certain constraints on how much we could move around the vaccine, or the NHS could move around. But we are now pushing really hard as councils to be able to take a much more mobile approach. So we want to see vaccines happening in community settings that people go to, whether that's mosques or community centres or places that people feel safe. And so
the difficulty at the moment, that is something that the NHS is in charge of, but we as a council have kind of offered our own staff, offered whatever support kind of is needed to make that happen. And there is one borough in London that has a vaccination bus, and which is Greenwich, and we're absolutely desperate in Camden, and I know many boroughs are, to get our own vaccination bus so we can go around to communities, to estates, and to vaccinate people where they are. And so those conversations are happening with the NHS, and we are really, really pushing, and I hope we'll kind of make some progress quickly. But we also we know people have lots of questions, and we want to support in ringing up people and talking to them about the vaccination. And so what Camden is doing is we are seconding some of our council staff into the NHS to add some more capacity. So where we really know our communities well, to be able to ring people, to have those conversations, and to make sure that they know where they can get their vaccine, and to support the NHS in that way. So as kind of, I really hope in the next kind of few weeks we'll see more vaccination happening in those kind of community settings. But it's something we're very much pushing for. I think to the broader question, that from the start, I said that, you know, right from the beginning, we were hearing from the community before it showed up in the data that the disease was having a disproportionate impact. And so we started to do a huge amount of work to translate public health advice, to create videos that could be shared through WhatsApp channels, to work directly with community leaders to make sure information and advice was getting out to communities. We've been doing some work around supporting people who are living in overcrowded households, so that if they can't self-isolate at home, that there's somewhere that they can safely self-isolate. And I think across London, trying to work directly with some Somali community organisations to make sure that when we now have testing, councils now have testing that we can deliver to people who don't have symptoms, that is going directly to communities. But we know there are still real barriers, and one of the biggest barriers is financial support if you're asked to self-isolate. So that's something we've been fighting from the start of a crisis. There is now some financial support, but not enough. And councils are doing what we can in terms of food support, picking up medication, putting a wraparound support if somebody does have to self-isolate. But it's still an area where we're really pushing and lobbying government. I wrote just last week to the Secretary of State for Health, pushing this again and saying that I think it's going to make a huge difference. Kevin is bored of me saying it because and Kevin has very much been saying it as well, at kind of every meeting that we're at. So that's something we continue to push on. Brilliant. Thank you very much. Thank you. I will ask the professor a question, and then I think Abdul Hafid can sort of summarize the answers in Somali. So if I direct this question to you, Professor, if that's okay? Or Abdul Hafid, do you want to interpret that first? I just want to get into that, and then we move on to Professor Kevin. Okay, go ahead. daawadayaal waa maqlaysaan waxaa la weydiiyey adigu xil weyn baad haysaa haddii aan lahayd degmooyinka London oo dhan iyo gaar ahaan degmada Camden maxaa dadka Soomaaliyeed u qabanaysaan oo ku caawinaysaan inay ka badbaadaan xanuunkan dad fara badan jiray qaarkoodna soo ritay welina faraha kula lagu haya. waxay tiri waaxda caafimaadka ayaa waxay samaysay bay tiri shaqo aan la soo koobi karinin, waxayna ku dadaashay mar walbaba siday dad walba u gaarsiin lahayd inay talaalka helaan. waxayna qabteen shaqo u baahan xaqiiqatan in shaqo mudan in laga mahad celiyo wanaagga ay sameeyeen si u dadaalaan habeen iyo maalin. annaga laftigeena ayaan yaraysan bay tiri haddaan nahay reer Camden oo dadaal fara badan wadna kuna dadaalina dadka Soomaalida Camden ku nool inay helaan macluumaadka saxda ay u baahan yihiin. ma aha kan fadhiga dirarka. Camden baa ku wargelinaysa, waa deegaankaagii, waa xaafadaadii. haddaad xanuunsataysa haddaa Camden degan tahay, warkii oo kooban baa lagu siinayaa, baa lagu yiri, iyo macluumaad sax. masaajidada iyo xarumaha kale ayaanu la shaqaynaynaa dadka ayagoo dhibaatada ay ka haysato inay ku nool guryaha overcrowding-ka ah ee maaragtay dadka farabadan ay ku nool yihiin. hadduu xanuunkii ku dhaco qofkii meel waxaanu geynaa oo ku noolaado si uusan ahal iyo qaraabo maaragtay dhibaato u gaarsiinin. xaqiiqatan waa wax lagu faano inay Camden arrintaa ka shaqaynayso. degmooyinka kale waxaanu leenahay ku dayda oo tilaabadaas qaada. Georgia iyo ay qaadeen tiimkeedu. Councilor Cabdullaahi Guuled sheekadaas waa maqlaysaa. waxaad ka socotaa Ealing, hawl badan baa kuu taalla. haddii aanu horey ugu sii soconno waxa ay leedahay haddaba dhaqaalaha ayaanu sidoo kale dadkii maaragtay doonaynaa inaanu ka caawino wixii aanu awoodno. har iyo hameen waxaanu idinla taaganahay
inaanu idin garab istaagno haddii aanu isku duwanaano kana gaashaamanana waanu ka guulaysan karnaa. Fantastic. Thank you, Abdi Hafid. So I'll put the second set of questions to Professor Fenton, Professor Kevin. We know that our Mayor of Hackney and our Mayor of Ealing have both talked about the term BAMI being a real umbrella term that's not particularly helpful. And we know that people from ethnic groups are twice as likely to die from COVID. But all this information is based on data. And we know the disproportionate impact of COVID is based on data. So what data is there available about the Somali community and their demographics that's captured so that we can do targeted work specifically at that community? Because we know that without any data, it's really difficult to understand the health or the social needs of the community. It is a very overlooked community. It sort of falls below the radar. As the previous speakers have said, they're not hard to reach, they're hardly reached. So what is it? And there's an estimated around 100,000 to 250,000 Somalis estimated living in the UK. In England, we don't know the actual number. Another 60 to 100,000 perhaps living in London. So very wild figures actually, because we don't know. We can't characterize that population. So can we, or can you mandate a more nuanced collection of data that drills into that Black African group? Africa's a continent of 1.3 billion people, and we are just one country in that, and our needs are not being met. The second question is, how do we make sure that the data is actually influencing the policy? That's all, thank you. Great, thank you very much for those two very important questions. And as a public health doctor, you can imagine that those are exactly the questions that I ask every day. What data do we have? What evidence do we have? And how do we ensure that our policies are based on the best data and evidence possible so that they can be impactful? So your point, first of all, on what data are available on the Somali community is a good one. The data that we have routinely, that we monitor at the sort of pan-London level, is aggregated or collapsed into broad ethnic groups. So, white, South Asian, and then the major ethnic subcategories beneath that, Black ethnicity, and then again, Black African, Black Caribbean, and then other ethnicities. So we aggregate or we combine the data at the London level to look at these broad ethnic subgroupings. But I know that's not enough, and you know that's not enough, because it doesn't give you the detail that is needed to target and pinpoint your efforts. And that is why much of the data that helps us to understand what's happening in different communities is really looked at a more local level. And this is where your local authority, this is where your NHS local partners will be able to look at both clinical data coming into the council to begin to unpack and to understand what's happening in specific communities. Now, the challenge that we have is that if you begin doing this for every community in the city, you begin to see how complex that is. And that is why I am so committed to ensuring we're not just looking at the data coming in from the hospital or from clinics, but we begin to add other types of data to understand communities. What do we know from focus groups? What do we know from the lived experiences of voluntary sector organizations? What data and insights do we have from our faith communities that can help us to understand the context, the realities of people's lives? And it is combining all of those information feeds together that can help us to understand both needs as well as to respond to them. And that's what we do in public health. We combine the sort of hard epidemiological data, which you can get at the local level, with that more nuanced, richer contextual information that can really help us to understand the why and the how these things are affecting communities. Now, your second question is about the future and how we use data and how that informs policy. And that is the work that I do in partnership with local authorities and directors of public health. So the insights that we have from local authorities, we review, we speak to policymakers, we speak to political leaders like Councillor Gould to ensure that we are hearing and we are understanding the data and
policies on testing, contact tracing, isolation, or support, that we feed that information to national government to inform policy. So there's a very rich collaboration between local, regional, and national on the data. And I can promise you that one of my roles as your public health director is to advocate for all Londoners and to really highlight issues of inequalities across our city. Thank you, Dr. Fatuma. Thank you very much, Professor Kevin. I will just translate that briefly, very briefly. Professor waxaan weydiiyey waxaan hadaynu Somali waxayna hore ka hadalnay dadka ajaanibka inay xanuunka coronavirus inay marka dadka cadaanka isla eego laban laab bay ku dhacaysay oo dhimashadii iyo xanuunka seriouska nagu badnaa marka waxaan ku iri community walba waxa lagu ogaadaa xaaladiisa waa data yani waa informationka laga ururiyo oo la ogaado inta qof oo tirsan yani tirakoobkooda meeshay ku nool yihiin waxay qabtaan markaasaa si gaar ahaan waxyaabo ay u baahan yihiin loo qaban karaa marka professorka waxaan weydiiyey Soomaalida tiradaas oo kale lagama hayo lamana tiriyo baahidoodana lamana oga waxay u baahan yihiin hoos looma eego marka isna wuxuu ka jawaabay wuxuu yiri haddaan aniga London guud ahaan u shaqeeyo waxaan anaga markanu dadka ajaanibka tirino waxaan u tirino yani group ahaan yani cadaankii madowgii Asiaanka يعني جروب واوين بنو اغنا لكن markay noqoto councilkaaga aan hoos u soo dhacdhacno ayaga ayay xilka ay saaran tahay inay hoos ahaan gurubada inay tiriyaan ay ogaadaan waxaan la shaqeynaa buu yiri NHS-ka ayaga laftigooda information bay qaataan ay noo hayaan oo ku saabsan dadka ku nool councilka laftigooda marka waxaan isku keenaa buu yiri qaybta NHS-ka iyo local authority council walba information kay hayaan iyo markaynu community-ga gallo aynu la hadalno aynu weydiino maxaad u baahan tihiin maxaa idinka maqan xaaladiina waa sidee marka labada qaybood marka la isku keeno ayaa wax loo qaban karaa buu yiri markay noqoto informationkaas oo ay keenayso wax isbedel ah yani dadka loo caawin karo guryaha ama healthkooda waxyaabo service ay u baahan yihiin wuxuu yiri anaga waxyaabaha isku ururina hadhoona anaga u diraa wasaaradda caafimaadka marka local authority-ga councilka iyo London guud ahaan iyo wasaaradda caafimaadka ayaan sidaasaan isla shaqeynaa. Thank you very much. Shukran. Thank you, Professor. Thank you very much, both of you. aad baa mahadsantihiin waxaan jeclahay markaan noo gudubno qaybtii su'aalaha muhiimka ah ee ka imaanaysay bulshada Soomaaliyeed ee toddobaadkan oo dhan la aruurinayay iyo kuwa dadka iminka fadhiba ay toos u weydiin doonaan maxaad jeceshahay inaad ogaataan xaqiiqadu waa maxay si aad xaqiiqada u ogaatid su'aashaada soo gudbi hana ka xishoonina su'aal weydiiso caafimaadku xishoon ma lahan su'aasha koowaad waxaan jeclahay inaan weydiiyo Dr. Fatuma inaan weydiiyo ayaan jeclahay su'aashan ayaa waxay u dhacaysaa sida soo socota waxayna ka mid tahay su'aalihii u horreeyay ee na soo gaaray intii toddobaadkan degmada Camden aruurinaysay su'aalaha dadka Soomaaliyeed oo London oo dhan wada degan iyo maaragtay degmooyinkeeda kala duwanba waana wax lagu faano marka labaad inay Camden lead garaynayso I may consider moving to Camden very soon if you keep doing this wonderful work su'aasha koowaad waxay oranaysaa Dr. Fatuma aday kugu socotaa su'aashan koowaad waxay oranaysaa waxaan walwal fara badan ka qabaa in daawadan markii la sameeyay waa talaalka si degdeg loo sameeyay sida degdeg loo sameeyay ayaan walwal ka qabaa iyo walbahaar ma iga shaafin kartaa waxa ku jira ee laga sameeyay waa maxay ma yeelan kartaa saameyn mustaqbalka dhow iyo kan fogba waa saddex su'aalood oo isbarkan soo dhawow Dr. Fatuma shukran wad mahadsantahay Cabdi Xafiid horta waxaan ku bilaabayaa bismillaahir rahmaanir rahiim waa su'aal aad u fiican su'aashaasi waa waxda niyada lagu wada jirta runtii markii la yiri vaccine ayaa sanad gudaheed la sameeyay ayaa dib la soo taagay oo la yiri si degdeg ah ayaa loo sameeyay laakiin markaynu hoos u eegno la yaab male horta waxaan oran lahaa markay noqoto talaal ama wax kasta jirkaaga gelinaysid way fiican tahay in la hubiyo hubista waa loo baahan yahay in la hubiyo laakiin waxaan marka la isku keeno evidence-ka iyo wixii cadaynta de marka aad diido taasi waxa keenaysa waa shaki hubinta iyo shakiga waa kala laba qaybood marka yaan isku khaldamin
marka horta waddankan ingiriiska horta waxaan oran lahaa 18 milyan qof ayaa maanta talaalka qaatay waxaana ku nool ilaa 65 milyan yani orodkay ku ordayaan 3 bilood gudaheed 18 milyan qof baa ku cararay talaalka maxay ugu cararayaan iyaga sideenoo kale naftooda u jecel yihiin micid baa naftooda jeclayn waa la jecel yahay laakiin marka la eego talaalada sida loo sameeyo waxay leedahay journey yani waday leedahay dariiqaasi maxaa dejiyey waxaa dejiyey coronavirus maaha virus cusub horaa loo arkay tan qaybtan covid-19 ayaa cusub laakiin corona way jirtay sheeko cusub ma aha marka cilmigeedii cilmi baadhistii iyo aqoontii loo hayay meel bay iska taalay laba maxaa kala ah sida vaccine-ka loo sameeyo taasi laftigeeda cilmi cusub ma aha waa cilmi waad garanaysa inta markana waddankeenaba tagno dee waabaan ma diido horta yaa diidaya talaal markana waddankeena iskaga noqonayno GP-geena aad iska tagno farmasiga waa layna talaala wax dhibaato kama jiraan because vaccine-ka waynu aaminaynaa marka labada wax hortaan fahanno coronavirus maaha virus cusub horaa loo arkay tan baa cusub yani waxaad mooda inay tahay inadeertii oo kale laakiin viruska familiga marka la eego aqoon baa loo hayay talaalkana sida loo sameeyo taas waa aqoon iska yaqaanayba marka maxaa dedejiyey horta adduun weynihii baa iskugu tagtay hore looma arag talaal laiskugu tago sida laiskugu tegay covid-19 waayo dan baa tidhi adduunkii oo dhan ayay qarisay qof walba naftiisa u baqday dan bay u noqotay dowladaha inay lacag ku shubaan lacagna way ku shubeen marka talaalka la sameynayo lacag fara badan bay u baahan tahay marka jeer waxa sameeya kompaniyaasha gaar private-ka ah laakiin dowladii baa lacagtiisa ugu shubay si degdeg sida loo helo talaalkani maxaa ku xiga China markay ugu horeysay koronada ayaga markiiba ogaaday inay xanuunkay cusub tahay markiibay ku dhigeen adduun weynihiina u sheegeen markiiba ayaa lagu dhaqaaqay in la raadiyo marka vaccine-ka talaalka maxaa kale markay dariiqa vaccine-ka sida loo sameeyo la bilaabay waxaa la doonayay in waxay qaadataa inta badan sanado laakiin si degdega ayaa la doonaya in vaccine-ka la sameeyo marka waa la isbarbar dhigay awal waxa la eegi jiray bal horta viruska no baadhno bal horta yani sheekooyin baa ka horeysay laakiin viruskii oo la baadhaya ayaa la eegaya waxyaabo kale si ay degdeg loo helo waay xanuunka waxay dadka yeelisay baa la arkay waxaa ku xiga markii la helay vaccine ilaahay amarkii vaccine-kii uu shaqeeyey vaccino shaqeeyaa la helay talaalo shaqaynaysaa la helay markay shaqeeyeen ayaa markiiba lagu dhaqaaqay in dadka lagu eego dadkii lagu tijaabinayna dadkiibaa soo orday kumanaan qof baa yidhi aniga igu eeg awel marka talaalka la sameynayo dadkii aad ku eegaysa baad raadinaysaa lacag baa la siiya yani waa la soo jiidaa laakiin covid markii la arkay inay tahay xanuun khatara dad fara badan kumnaana ayaa ku orday oo yidhi annaga nagu tijaabiya maxaa kale waxaa ku xigayda marka la eego talaalada waxaa jira qayb oo eegaysa inay tahay safe yani inay waxba jirhkeena na yeelahayn markii intii vaccine-kii marka la helay oo dadkii lagu eegayay waxa la barbar sameynayana regulationka yani inay tahay safetygiisa lala eegayay marka vaccine-ka la sameeya had iyo jeer waxaa horeysiiya dadka lagu tijaabinayo dadkii baa la daba soconaya kadib ayaa la eegayaa haddaba regulation hala sameeyo yani dadka hala siiyo laakiin covid awgii xanuunkan khatarnimadiisa la arkay waxaa loo talagalay in siiro degdega in lasla baaro marka jawaabtaasi marka la yidhi dee waan ka yara baqanay ma safe ba wax aan safe ahayn dowladda ingiriiska laftigooda ma doonayaan dadkooda inay wax ku mudaan wax aan safe ahayn waa shaqaalahoodii waa dhakhaatiirtoodii waa dadkii banka ka shaqaynayay waxay doonayeen societygooda inay dib u furaan marka ammaan inay tahay horta waa la eegay dad kumnaan qof baa lagu eegay waa la hubiyey inay tahay safe markay noqoto long term aniga waxaan ku dari lahaa talaaladan isku muddo talaalada ka midkoodu markaynu waddanka tagno oo laynagu mudo talaal isma weydiino hadhow maxayna yeelaysaa yani markaad fahanto inay tahay wax ku saabsan xanuunka oo xanuunkan kaa ilaalinayo de intaasaa nagu filan shukran cabdixaafid
aad baa umahadsan tahay Dr. Faadumo sida quruxda badan oo soo koobtay su'aashaas dhinacyada badan taabanaysana aad uga dhacday haatan waxaan jeclahay inaan kusoo dhaweeyo su'aal aan inaba caadi ahayn oo aan live loo weydiinayo maadaama dadka barnaamijka nagala soo qayb galay ayagu ay yihiin gundhiga barnaamijkan aan soo dhaweeyo Maryan Cabdi oo ah iyadu qaab mid badan ka shaqeynaysa faydhowrka faamilada iyo waliba horumarkooda Faadumo ayaa su'aashan waxay weydiinaysaa Dr. Samira Xasan oo GB aad baan ku soo dhaweynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرت دمان واني ودا سلامايا أديك ولا العبد حفيد وكو سلامايا يا دمان بروفيشنالز كي دخاتيرتو كجرتا يا جورجيا كونسول جورجيا يا بروفيسور كيفن يا دخاتيرتو دواني ودا سلامايا as a parenting your family development at SYDRC بدنا waxaa la kulanaa waalidiin oo hooyooyinku u badan yihiin walwal gaar ah ee ka qabaan xagga hadduu vaccination ka saameyn ku leeyahay hooyooyinka uurka leh ama hooyooyinka nuujiya ama ilaahay baa ubadka bixiya dadka oo weli ilmaha insha Allah heli doona marka yani fertility-ga iyo hooyooyinka ama abayaasha weli wax dhalin seebu saameyn ugu lahaan karaa vaccination haddaana la wadaagtiin jazakumullah khayran aad iyo aad baa umahadsan tahay waa su'aal dad fara badan ay isweydiinayeen doctor sidaan kusoo dhaweynaynaa su'aashaan inaba caadi ma ahan walwal fara badan ayaa la qabaa soo dhawow Samira Dr. Samira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ونساقيا ملك أجوكتان aadna waan ugu faraxsanahay inaan maanta idin kala qayb galo barnaamijkan aadka muhiimka ah wacyigelinta COVID-19 iyo su'aalaha runtii dad badan isweydiinayaan laga jawaabayo marka jazakallah khayr walaal Cabdi Xaafid oo ugu soo dhaweysay salaamu calaykum walaal Maryan su'aashaadu waa su'aal wanaagsan oo fiican waana su'aal aan anigu isweydiiyey maalintii ugu horeysay tallaalkan laga hadlayay waayo haddii xagga wax ku saameyn lahayd anaga laftiga kuma dhawaadeen marka xagga haddaan kaaga jawaabo saameyntiisa saameyn ma ku yeelan karaa qofta dumarka ama inuu dhasha ka celiyo ama iyadoo uur leh in iyada iyo ilmaheeda wax yeelo marka ugu horeysa waxaa run ah in lasla ogaado oo la fahmo markii tijaabooyinka la sameynayay tallaaladan saddexda tallaalo oo ingiriiska laga fasaxay midkoodna kuma jirin dumar uur leh waayo sideedaba marka tijaabooyinka la sameynayo ama tallaal ha ahaatee ama daawooyin cusub la tijaabinayo horta waxay xeer u leeyihiin inaanay ka qayb gelin dumarka uurka leh iyo caruurta yaryar haddaanay ahayn saameyntan ama tijaabadan wax iyaga ku saabsan waa xeer ay leeyihiin laakiinse waxaan idiin sheegi karaa dadka ka qayb galay tijaabooyinka kan oo dadweynaha oo dhan ay kala soo qayb galeen sidii walaal Faadumo inoo sheegtay Brazil baa lagala soo qayb galay oo South Africa iyo UK iyo Turkiga iyo Mareykanka iyo dhowr wadan oo ka mid ah dunida ilaahay oo dadku ay ka soo qayb galeen waxaa la arkay dumarkii ku jiray intii tijaabooyinkii soconaysay qaarkood ay uur yeesheen intii tijaabooyinkii la dhameeyey kadibna qaarkood ay uur yeesheen marka ma jirto wax xaqiijinaysa ama caddaynaysa inuu uurka wax yeelayo inkastoo aan si gaara ama si gooni ah isaga laftigii loo tijaabin marka inkastoo aan tijaabadii loo samayn waxaan ku celinayaa dumarka qaarkood wixii ka qayb galay tijaabooyinka kan oo markoodii hore aan uur lahayn oo markii dambe uur yeeshay baa la arkay intii tijaabadii socotay qaarkoodna tijaabooyinkii markii dhammaadeen kadib marka taasaa la arkay laakiinse maadaama aan si gaara iyaga dumarka loogu tijaabin oo loogu xaqiijin tallaalkan markii la sameynayay tijaabooyinka kan waxa marka NHS dhakhaatiirtu idin leeyihiin dumarka uurka leh sida dadka kale loogu yeedhayo caadi ahaan looguma yeedhayo tallaalkan qof walba uur leh lama oranayo kaalaya tallaalka qaata waayo wax iyaga gaar loogu xaqiijiye maaha haddeeri socdaan waxyaabihii hadda lagu tijaabinaya haddeeri socdaan oo waan arki doonaa wixii kasoo midho dhaliyaan laakiinse dumarka qaarkood uur kale waxay khatar dheeraada u leeyihiin hadduu COVID-19 ku dhaco inuu naftooda ama ilmahooda wax yeelo waxaynuna ognahay dumarka uur kale markii COVID-19 qaadaan uurkooda ama naftooda waxyeelo dheeraada yeelan karaan waxaa laga yaabaa ilmuhuna horuu soo baxo ama ilmuhu horuu soo degdego waxaa laga yaabaa inay dhiikar yeelato waxaa laga yaabaa inay khatar kale ay gasho iyada iyo uurkeeda marka waxaa la leeyahay dumarka uur kale oo weliba khatarta dheeraadka ku jira waa kuwee waa dumarka xaaladaha hore u qabay sida sonkorta dhiikarka wadna xanuun keliya xanuun wax kastaba ahaadee oo dumarka iskooda markooda hore u qabay xanuunadan iyo dumarka uur kale
oo ka shaqeeya safka hore ama NHS-ta ama care home-yada ama social workers labada qaybood khatar dheeraada bay u leeyihiin haddii la kulmaan inay marka hore la kulmaan COVID-19 khatar dheeraada bay u leeyihiin midda labaad khatar dheeraada bay u leeyihiin inay aad ugu sii xanuunsadaan COVID-19 marka labada qaybood dumarkan xaaladaha caafimaadka hore u qabay iyo dumarka safka hore ka shaqeeya iyaga waliba si gaar ah waxa loo leeyahay dhakhaatiirtiina la kaashada waayo riskigiina ama khatartiina hadduu badan yahay waxa laga yaabaa inaad u baahan tihiin inaad tallaalka qaadataan xagga maaragtay markii laga hadlayo dhakhtarnimada sideedaba daawo kasta iyo tallaal kastaba markii laga hadlayo COVID-19 kaliya maaha waxaa la isu eegaa khatartiisa iyo faa'iidadiisa marka daawo kasta wuxuu leeyahay side effect tallaal kasta wuxuu leeyahay side effect laakiin su'aasha la isweydiinaya waxa weeye aniga shakhsi ahaan qoftan da'dan aan ahay oo xanuunada qabta oo uur kale oo dee shaqadan ka shaqaysa aniga laftarkayga ahaan khatar dheeraada ma ii leeyahay COVID-19 oo ka sii baxsan waxyaabaha aan ka warwarsanahay tallaalka ha mise maya marka waxaad dhakhtarkaaga la discuss garaynaysid ama kala hadlisid weeyaan maha adigu waxaad maskaxdaada ka keenaysid mar walbana xaq baad u leedahay inaad qaadatid iyo inaad diididba laakiinse dumarkan idiin sheegay oo xaaladaha hore u qabay iyo kuwa safka hore ku shaqeeya waxa iyaga la leeyahay si dheeraada uga fakara inaad tallaalka qaadataan waayo waxa laga yaabaa inuu halis dheeraada idin leeyahay markii dumarka kale uur kale lasla kiin barbar dhigo marka intaasan insha Allah kusoo koobaya xaga qaybta ku saabsan dumarka caruurta naaska nuujinayana waxa la leeyahay markaad ilmaha dhashaan kadib haddaad xaq u leedihiin ama gashaan gruubada la leeyahay wuxuu u baahan yihiin haddeer la tallaalo qaata tallaalkiina waayo markaad uurka kadib markaad ilmaha naaska u dhegaysaan khatar dheeraada isagu male tallaalku inuu ilmaha ama u gaadho ama adigu wax ku yeelo marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan su'aashaada ka jawaabay walaal والسلام عليكم ور عدوى ما شاء الله جزاك الله خير دكتور سميرة وإياك والله إن شاء الله ووحر وفرح المريم سؤال شريسي بروفيشنال أول بكون لوجا جوابي نختار سوماليات بأفكار كعها قبترية بعيد عارف ماذا قبتي كم دم برنامج كان ينهوس جرينيسا أنا يا جرودين كحواجة صوص عضا سؤالي يا نقول جرنا سميرة يا دكتور سميرة يا اللي جوجي دونا هدي لها إلى سومالي ذا يا سلح مريسي ويا هندم talaalkan waxaa laga sameeyey hilib doofaar dhacal doofaar dhiig doofaar dhaga doofaar luga doofaar iyo waxyaalo fara badan oo aan la soo koobi karaynin qaar baa yidhi maya xayawaanaad kale oo diintu xanibtay xaaraantimaysay baa laga sameeyey bal aan weydiiyo xaaladda dhabta waxa ay tahay iyo saamaynta side effectiga ay yeelan karto daawadan waa mar kale iyo dr Samiira soo dhawow waa dhawahay walaal jazakallah khayr waana su'aal fiican waana su'aalay mar walba laygu celceliyo dadka kaleba la weydiiyo marka haddii laga hadlayo maadooyinka ku jirta tallaalkan horta waxyaabaha kale oo dhan waa laga faalootami karaa laakiinse waxa saxda ah oo dhabta ah lagama gudbi karo waxa saxa oo dhab ah inaanay ku jirin wax xayawaan laga sameeyey inaanay ku jirin wax doofaar laga sameeyey inaanay ku jirin maaragtay wax unugya bini aadamka ka mida laga sameeyey horta kuwaas waaba hubanti wadaadada oo dhan oo eegay oo la kaashaday dhakhaatiirta sare iyo kuwa saynis yahanada waxyaabaha ka shaqeeyana way isla arkeen oo kulli waxay isku wada raaceen inay saddexda tallaal oo ingiriiska laga xaqiijiyey ay xalaal yihiin kuwaasi waa hubanti dadka qaarkood waxay sheegaan wax yar maado yar oo in yar ku jirta Oxford AstraZeneca tallaalka la yiraahdo oo ay tahay khamri laakiinse khamriga sidaynu ognahay oo la xaaraantinimeeyey ma aha cunto kasta aanu cunno horta for example xataa maaragtay canjeelada aan cunayno ama roodhida aan cunayno oo wax lagu khamiiriyo maaragtay waxyaabaha lagu khamiiriyo laftigiisa wuxuu bixiyaa alcohol yar ama khamri yar buu bixiyaa waxa dhalaaninaya laxooxdeena ama canjeelada ay ka mid tahay markuu maaragtay fruitku for example dhaco sida muuska oo kale wax yar buu khamiirayaa khamiirkaasna marka la leeyahay waxa ku jira maado yar oo alcohol ah taasoo kale cidi oran mayso waa xaaraan marka intaa ka sii yar ayaa ku jirta tallaalka Oxford AstraZeneca labada kalena kuma jiraan marka markastaba iyada sidaa tahay khamriga yar ee ku jirta Oxford AstraZeneca xaraam maaha ay wadaadada oo dhan isku wada raaceen markii laga hadlayo maaragtay saameyntiisa ama side effectska vaccinationka waana su'aasha ay dadku runtii sababta ay u diidayaan wax kaleba maaha hadda anigu wax ma yeeli karaa mustaqbalkeygana wax ma yeeli karaa marka hadda markii laga hadlayo hadda waxaan ka joognaa muddo sanad ku dhawaad ee tallaaladan la sameeyey oo dadkii lagu muday markuu ugu horeysa haddii laga baqsan yahay qofku inuu waxyeelo weyn gaarsiinayo oo ay tahay allergiga la yiraahdo anaphylaxis oo qofku maaragtay oo naqasku ku dhago oo dhakhtarku u baahdo in la dhigo horta lama arag laba qof oo dumara lagu arkay ingiriiska intii dadkii oo dhan lagu tallaalay
labadaa qofna horey u lahaayeen anaphylaxis ama allergiga heerka sare oo anaphylaxis la yiraahdo oo waxay wataan wax la yiraahdo EpiPen oo ah irbad laisku mudayo haddii allergiga xun qabaan inta kale oo la talaalay maanta sidii walaal inoo sheegtay 18 milyan way ka badan tahay intaasoo qof dadka kale anaphylaxis ama allergiga xun oo anaphylaxis la yiraahdo dadka dhakhtarka loo dhigayo lagama helin lagumana arag taasi waa mid markii laga hadlayo saameynta mustaqbalka horta markii ugu horeysa waxay dadku ay og yihiin mar allaali markii la tijaabiyo daawooyinka ama tallaalada waxaa laga fakarayaa in saameyntiisa lagu arki karo 4 week ama 6 week ugu horeysa dhowr bilood ba haddana laga jooga weli saameyntooda sida dheeraada lama hayo mustaqbal ahaan 5 sanadood iyo 10 sanadood baa la isweydiiyaa mar walba inuu saameyn yeelan karo horta dadku caalimul qayb maaha mar walba mustaqbalka waxa dhacaya ilaah baan tala saaranaynaa ma oran karno mustaqbalka definitely waxba kuma yeeli karo laakiin se markii cilmi saynis yahanadii la eegay waxyaabaha ku jira aad aragtid maadooyinka ku jira waxaad arkaysaa maadooyinka ku jira tallaaladan inay ku jiraan daawooyin kale iyo tallaalaba hore u jiray kuwa cusub maaha maadada ku cusub waa qaybta la yiraahdo mRNA oo ah waxyaabaha maaragtay u eg hidda-sidaha sameynaysa spike proteinka loogu talagalay inuu difaacayna kiciyo saameynta maadooyinka inta kale oo dhan oo wax hore u jireen markii horena waxba nama yeeli jirin marka insha Allah waxaan rajaynaynaa hadeerna inaanay wax ma yeelin marka maadooyinka markaad aragtid waxa ku jirta qayb yar oo sonkora qayb yar oo ay faatka ku sheegaan anagu Soomaalida baruurku ma sheegi karno laakiin waxyaabo jira weeyaan jirkeena ku jira waxa ku jira maadooyinka waxyaabo lagu ilaalinayo si aanu talaalka horu dhicin intuu maaragtay laga keenayo warshadaha oo Ingiriiska la keenayo dadka lagu durayo waxyaabo ka celinaysa inay horu dhacdo waxyaabo isku keenaysa isku haynaysa si aanu kala daadan talaalka ayaa ku jirta waxyaabahaas oo dhan ayaa kubcinaysa marka maadooyinka ku jirta talaalada oo dhan internetka ku wada qoran yihiin wax qarsoon maaha mid walba intaad si gaar ah internetka u gelisaan baan kula talinaya idinku eegtaan waxaad arkaysaan inay ku jiraan cuntooyinkeena qaarkood inay ku jiraan daawooyinkeena qaarkood inay ku jiraan talaalo badan oo hore u jirayba marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanay waxna yeelayn hadeer iyo mustaqbalka toona aad iyo aad baad u mahadsan tahay waad maqlaysaan warkaas waa cadyaha u malaynayaa xog markii la helo ayaa la helaa macluumaadka saxda war la helaaba maxaa la yidhahaa talo la helaa ayay ku soo ururtay xaaraan maahan qaata ha ka baqanina sheekaduna halkaas ayay maraysaa Dr. Rayso mar labaad iyo mar saddexaad ayaan iyo aad kuugu mahadcelinayaa adigii dhammaan dadka daawanaya kuwa nagala soo qayb galayo haddii aan markaan u gudbo su-aashan Dr. Faaduma Cali ayay toos u abaaraysaa waxayna leedahay waxaan jeclahay inaan ogaado in talaalkan live covid virus inuu ku dhex jiro marka aan qaatay kadibse ma gudbin karaa qof kale ma u gudbin karaa Dr. Faaduma soo dhawow su-aashaas maxaad ka leedahay شكرا والسؤال أدو في عن عبد الحافظ مركنا لقى فكريو تلالك اللفتيس وحا كتشرا ما كتشرتا اللايف فيروس الفيروس محي تلال كان كورونا فيروس كمتشران واحد لايف فيروس والله بالنوع بيوكلا داعي سوا سيدو ولاشين سميرة كهذا الشيء قيب نوا تلال كم عدار فايزا بايونتك تكلنا كوبدان وضن كان إنجليز كوا أكسفورد marka labada talaal waxay u shaqeeyeen siira gaara ayuu u shaqeeyeen laakiin waxay kicinayaan baa isku mid ah marka qofka lagu talaalo say u gashaba jirkooda waxa loogu talagalay inuu dadka ku kiciyo maxay ahayd immune systemkooda waa maxay waa dhiigga waxa ku jira oo xanuunkan iskaga difaacno marka waxa ku jira talaalka in yaroo virusa oo laakiin aan ahayn wax nool wax ku yeeli kara waana sida talaalada loo sameeyo taasi horta cilmi cusub ma aha waxa loo bedelay coronavirus qayb yaroo inta yara sare ku taala ayaa la ogaaday siduu yahay waxa lagu daray waxa lagu daray saliid yar ka kalena waxa lagu daray yani si ay jirka u gasho ayaa loogu talagalay marka waxay kicinaysaa immune systemka yani jirkeeni baa la tusay in yaro virusan waxba yeelayn ciidankii nagu jira oo u diyaar garoobi lahaa dagaalka corona ayaa markaa diyaar garoobaya hadda xanuunka ugumay dhicin laakiin viruska intii ay immune systemkaaga kicin lahayd noolaan lahayd ayaa unbaa in ku filan baa la tusay marka jirka ay intaa samaysano runtii way iska burburtaa dhiiga iska soo raacda jirkaaga iska soo raacaysa wax ku yeelaysa waxba kuma yeelayso marka horta taasi waa qaybta waxa live virus ay ku jirto
talaaladan ma jirto su-aasha labaadna waxay noqonaysaa marka lagu talaalo dadka kalimeed u gudbin kara xanuunkan coronavirus jawaabta waxay u noqonaysaa maya waayo laguma talaalin virus dhan marka la eego historyga talaalada waxaad dib u eegaysaa 100 sano iyo siyaado 100 sano iyo siyaado nimaka istalaalinay ha noqoto polio ha noqoto measles xanuunada oo dhan marka la eego in badan baa la istalaaliyay marka waa cilmigaasi waxaa loogu talagalay inay jirkaaga ku kiciso difaaca aad u baahantayd xanuunkan iskaga ilaalisid si hadhow markaad la kulantid coronavirus jirkaaga diyaara oo waad iska difaaci kartaa oo xanuunka talaaladan waxaa loogu talagalay inay xanuunka siro sahlan ay hadday kugu dhacdona serious kuguma dhacayso dhakhtar kuguma jiifinayo insha allah dhimashana kuma dambeynaysid marka saasaa loogu tala waa ka hortag ayaa loogu talagalay talaalkan thank you cabdixaafid وهذا دكتور فاطمة أدبا وما سنتاي وقتها أيام رينا ونسوق كوبنا سؤالها أيام أديار سوق كوبنا وحنا جعلنا ذيك الفكرة نسوق كوبتان سأنا وقتها وبين خامنا وحنا نحري مدشان مرر كلمة سؤال شان إيمان قصص عطا دكتور عبد السلام علي يا إسكالة سؤال شان ومركان آخري أرجع بيقول يقول دي فرد غير عن كذا عم بكوسكتي وحين كل هذا يصير تنصص عطا داود أنا مثلا كان هدان قاتو هيدس ده هيجا ما بدل يا هدان سكروا لجوا سهلا سيدتكم نوضة فهمان هدان تلال كان قاتو 10 سنة 20 سنة 10 سنة كذب ويل كان لما اجتماع هذه البلوغ يرندونا واسدا حالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. دمانتين وتكما تنتهين وحنو ملاينا يا سؤاشا هاف كيد ولقى جوابي أو فاضمة يا سميرة يا صوت هابتي وحل الشيء يو أو dadku ay su'aalaha isweydiinayaan waxay ka timid markii la ogaaday saddexda talaal oo hadda laga bilaabay UK ama Pfizer ama Moderna ama AstraZeneca inuu midna yahay DNA vaccine labana ay yihiin mRNA vaccine marka DNA vaccine ama mRNA vaccine lagama wado DNA-gaaga ama mRNA-gaaga lagama wado waxaa laga wadaa talaalka midka DNA-da ah in laga sameeyey virus adenovirus la yiraahdo oo coronavirus-ka maadaama sida loo sheegay aan horay u naqaanay wuxuu virus yahay maadaama aan horay u naqaanay coronavirus waxa uu yahay laakiin waxa nagu cusub kaliya uu yahay waxa la yiraahdo COVID-19 viruska keena oo la yiraahdo SARS-CoV-2 markii la arkay oo sawirada laga qaaday oo la fiiriyaa waxa la ogaaday inuu leeyahay wax la yiraahdo spike protein oo ah mudac ka taagan meelaha marka si mudacaas oo kale loo sameeyo ayaa waxa la sameeyey DNA vaccine DNA-gaas markii lagu daro vaccine-kaas oo laga keenay adenovirus oo aan bini'aadankaba noocaas aan laga helin janiska maadaama la yaraynayo janiska inuu jirkaaga la dagaalamo markii lagu daro ayuu isku bedelayaa wax la yiraahdo RNA ka bacdi mRNA ka bacdi proteinkaasi waxay keenaysaa marka inuu jirkaaga difaac samaysto hadhowtiina waxa sida ay Faadimo u sheegtay inuu jirka ku kala baaba'o wixii aad markaas u baahan tahayna aad isticmaashid inta kalena aad xasuus ahaan aad u haysatid oo hadhow jirkaagii hadduu la kulmo mar kale coronavirus uu difaac sameeyo marnaba DNA-ga lagu duray ama mRNA-ga lagu duray DNA-gaagii adiga gaarka ku ahaa kulan lama samaynayo difaacu lama samaynayo macluumaadka ku jirana marnaba uma gudbayso waxa la yiraahdo DNA-gaaga marka janiska inay ilmahaagu ay saa u qaadaan cabdixaafid aad iyo aad u yari وهذا دكتور عبد السلام درالله هذه ياد بنكون مع العلنية سيد قروح ضبضن هذا سو كوبته هل سؤال أو كوم بايوكا هرتي دودنا دكتور فاطمة كسورة جندونا أو لبس سؤالات أما conclusion كنوصل حد دونتا ويدينا دونتا سؤالها لوضع مرتي أنا لجوك أجنبي حدي الله يراد دكتور عبد السلام هذا أنت كوسو عليه إمن سايو الدفاعية تلال كاني المصوبة هنا هي سند والبا أما وقت والبا إن المركز طبعا بسميه سيان مركز داودها سؤال رجع قاضو أو أنا سميه كلمات أنا سميه مستمر يلا بدن لاستلاليو كليا أيا يغفرن دكتور وحكا عطسنية إن أنت كعكسي سولو مرلوات أدو ما تنتهي وسؤال أد مهمسن سدح الطلال وأن صوشي هدايته سدح دبا وحال سيسيا لبقول
baaritaanka markii lagu sameeyey mid ka mid ah oo Pfizer la yiraahdo waxaa loo dhaxaysiiyey 21 maalmood labada kalena waxaa loo dhaxaysiiyey 8 maalmood marka 21 ama 28 khasab ma aha inaad waqtiga ku qaadatid waliba waxaa la xaqiijiyey midka UK lagu sameeyey AstraZeneca markasta oo dib u dhigtid faa'iidada aad ka helaysid inay badan tahay ilaa iyo 12 asbuuc marka taas ayaa waxay keenaysaa markii ay dadka UK caafimaadka gacanta ku haya ay fiiriyeen faa'iidada in qofka la siiyo maxaa la yiraahdaa dadka inta ugu badan ilaa hadda 18 milyan ay qaateen la siiyo jurcada koobaad ama cirbada koobaad la siiyo protectionkana uu bato hadhowtina ka labaad la siiyo in u dhaxaysa 3 bilood intaa ka badan inuu qofku u baahan doono boost vaccine weli ma cadda arrintaas baaritaan baa ka socda waxaa kaloo aanan weli la ogeyn oo baaritaan ku socdaa maadaama aad hadda maqlaysaan UK variant South African variant Brazil variant kuwaas laftirkooda ayadoo lala tacaalayo in lagu samayn doono maxaa la yiraahdaa vaccinada laftirkooda waa ila meeraysada hadda aad sheegaysid oo kale markastoo isbedelaan in ayagana lala meeraysto oo maxaa la yiraahdaa la bedelo vaccine sidoo u samaysan yahay marka boost inuu imaan doono waa laga yaabaa actually way u badan tahay laakiin su'aal hadda laga jawaabi karo xaqeeda la hayo ma aha in vaccineka laftirkiisa la isku durayo wax inta laga bedelo si loola tacaalo isbedelka viruska laftirkiisa ku sameynayana waa su'aal weli taalo oo aan caddayn laakiin laga yaabo in la aad iyo aad u mahadsan tahay doctor waa kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan soo koobtay without any further ado waxaan toos ugu gudbaynaa Dr. Faadumo oo noo soo gabagabeynaysa dabadeedna waqtiga ayaanu sidaa u beeqaaminaa Dr. Faadumo soo dhawow mar labaad waad mahadsantahay walaalo imaka waxaanu gaadhnay 9kii waqtigii baa nugu yar waxa fiican mar labaad in iskugu noqono raali idinkoo nugu raali ah wallahi waxaan jeclaan lahayn anagoo sheekada sii wadna laakiin waqtigaa nugu yara kooban marka caawa waxaanu ka hadalnay waxyaabo fara badan ah waxaanu ka hadalnay vaccine-ka siduu u shaqeeyo waxaanu ka hadalnay dumarka uurka leh wuxuu yeelayo dhakhaatiirteeni baa noogu warramay talaalka laftigiisa iyo xanuunka wuxuu wax yeelayo professorka nala fadhiya iyo counselor guuriyada laftigooda waxay naga sheekeeyeen waxay counselorka waxay ka sheekeynaysay inay yani council ahaan iyo London ahaan marka la eego in loo baahan yahay dadka ajaanibka ay Soomaalida ka mid yihiin in hoos loo eego professorkan wuxuu ka hadlay informationka loo baahan yahay in la ogaado xaaladda Soomaalida iyo talaalka qiimaha saaran iyo xoogga ay waddanka oo dhan ay saareen imaka labada martina la joogta Professor Kevin Fenton iyo Councillor Georgia Gould ayaan iyaga weydiinaya aan oranay maxaad idinka ay la tahay sheekadayna maanta maxaad ka fahanteen iyo marka la eego mustaqbalka maxaad la soo noqon doontaan wayaga laftigooda waxay u baahan yihiin inay noo sheegaan waxay Soomaalida u qabanayaan marka sheekada iyaga nimaka u wareejinaya I'm going to start with, so I just did a very quick summary, and I'm going to start I'll start with Professor Kevin Fenton, just to wrap up now. So wanting to sort of just get an understanding of your own reflections and your own understanding from the evening. There were quite a range of questions that we heard tonight, and they ranged from questions around what the impact of COVID is in terms of long COVID. There was questions around the vaccine. Does a live vaccine impact the body? And what is the long-term impact? Can you transmit the virus if you've been vaccinated? There were questions around pregnancy. There were questions around animal products and the actual mechanism of the vaccine itself. But I'm quite keen, Professor, to understand from our conversations this evening, and I know it's been quite challenging to move between 2 languages and using the virtual world to share our thoughts and ideas. But what are the main key points that you're going to take away from this evening? And at the back end of that as well, what is the commitment that you can make to the Somali community in terms of supporting them with their access to services that would help them stay safe during this pandemic and beyond the pandemic, in fact? Thank you. I think you're on mute, Professor. Great, thank you so much. I think there are 3 things I'm taking away from this evening, and I think there are 3 really important things for us together as Londoners. First is the importance of talking, having these authentic
and honest conversations, which some would say are long overdue. And if nothing else is coming out of this pandemic, it is the fact that it is bringing us all closer together to talk about some really tough issues. But in having those tough conversations and those honest conversations, we will get to a better place. And if this means that coming out of this, we now are engaging better, we're listening better to your communities, and therefore we're doing better, then that will be a powerful legacy of this pandemic. The second is that all questions are legitimate. All questions are important. And if we have to spend every evening talking to Londoners about the vaccine and answering questions and being challenged about the vaccine, then we're here, and we're here to do exactly that. Because as I said, not only is this the most powerful key we have to end the epidemic, but it is the one that all of us can participate in and all of us can play our part in doing. And then the third thing that I've taken away from this evening is really the importance of understanding the power of community, the power of the solutions that lay in our hands, in your hands, to be part of bringing this pandemic to an end. And the range of questions that you dealt with tonight suggests that your community, the Somali community, is engaged. It wants answers. It's looking for solutions and wants to be part of that. And that is such a fantastic place to be as a community and for us to work together. And this brings me then to my last point, which is how do we move from this point forwards? Well, through Councillor Gould, through the Mayor, and through all other partners, I'm committed to working with you all. The fact that I'm here this evening says that this matters to me and it matters to London, and I will continue to listen and to be a strong partner with your efforts, both in Camden and across the entire city. You know, together we're learning, and together we're doing better. And that, I think, is going to be a key challenge and an opportunity for us moving forward. So thank you again for the opportunity tonight and a wonderful chance for me to reflect on what I've heard this evening. Thank you. Thank you very much. So if I just do a very quick summary of what you said, and then I'll come to you, Councillor Gould, if that's okay. So waxaan idin sheegayaa su-aashan weydiiyey professorku waxay ahayd maanta hadalkeena iyo sheekadeena iyo su-aaladeena iyo wixii aan caawa isku dabaridnay maxaad ka fahantay oo maxaad adiga ay kugu kicisay fahan iyo hadhow markaynu doonayno inaynu mustaqbalkeena eegno iyo serviceskeenu u baahannahay maxaad inoo qaban haddaynu Soomaalida nahay. Marka wuxuu nagu jawaabay 3 shay ayaan ka fahmay caawa sheekadeena. Wuxuu yidhi hadal baa loo baahan in la sheekeeyo, in la hadlo, in la isfahmo, inaanay hadalka dhammaan ayaa loo baahan yahay. Hadal dhaba oo aanan waxba kala qarsan ayaa loo baahan yahay, iyo inaynu isugu nimaadno aynu jawaabta aynu isla helno. wuxuu yidhina qaybta pointkiisa labaad waxay ahayd su'aalada aad weydiiseen waa su'aalo wada qiimo saaran qiimaan wada saaray buu yidhi su'aal khalada ma jirto waa khalad ma jirto oo haddaan habeen walba halkan idinla fadhiyo aad su'aalada aad weydiisaan taas waan ogolahay buu yidhi waayo sheekada wax sheeko dhammaanaysa maaha laakiin waxaan doonaya idin fahansiiyo vaksiinkan waa talaal aynu u baahannahay waa wax talaal waxay noo taraysaa xanuunkanna wax naga ilaalinaysaa shayga saddexaad uu noo sheegana waxay ahayd wuxuu yidhi markaan idin maqlay su'aaladiina waxaan fahmay Soomaalida siday u fahmayaan xanuunka si fiican bay u fahmayaan oo way ogyihiin warka waxay xaaladda meeshay marayso iyo waxa loo baahan yahay marka inaad su'aaladiina jawaab u doonaysaan baan idinka fahmay marka wuxuu yidhi hore markaan u soconno waxaan doonaya inaad ogaataan inaan idin barbar taaganahay oo in idin la shaqaynayo idinka laftigiina haddaad Soomaali tihiin Councillor Gould waatan nala fadhida iyo labada meerba way nala fadhiyaan inaynu isla shaqayno aniga waxaan idin sheegay buu yidhi waan idin joogaa oo intan waa sheeko marka la eego coronavirus waa xanuun cusub intaa wax baynu baranaynaa marka aynu isbarbar taagno aynu wada baranno aynu horu wada socno. Thank you very much, Professor. And I'll just ask the same question of yourself, Councillor Gould. What were the reflections and what were the key points you took away from this evening's conversation? And again, what would be your commitment moving forward in terms of support
for the needs of the Somali population during COVID and beyond. Thank you. Thank you so much. I think on the vaccine, I always learn so much from being part of these conversations. I'm not a scientist or a doctor like you. You're the esteemed colleagues on this call. But my mum just got the vaccine in Camden, and I very much encouraged her to. And I wouldn't ever be on an event like this and encourage people to do something that I wouldn't encourage my own family to. So, you know, personally, I feel it's so important to get the vaccine for us all to ask these questions and to have a conversation, but that it is such an important tool to keep us safe, all of us. I think reflecting on some of the questions that have come up, I think one of them is, you know, why is this so late? You know, didn't we know about vaccine hesitancy? And I think this whole conversation, and I think that's absolutely right. You know, in the flu rollout, we have often seen communities not coming forward, and the Somali community is one of the communities that's been less likely, certainly in my borough, to get the flu vaccine. And a lot of these issues that we've seen during this pandemic, the disproportionate impact, are long-term health inequalities that we've known about for a long time. Many of us have been trying to work to address them, but we have known about them. And sadly, it's not a surprise that we have seen this inequality once again, and it should have been a bigger national conversation from the start. We shouldn't have seen in the second wave that disproportionate impact repeat itself, and lessons should have been learned. So I think those are really important questions, and you know, I think it's incumbent on all of us in a leadership position to listen to the community and to fight with our voice in any forums that we have to see that bit long-term national change. And have we lost you, Councillor? Oh, I think it's frozen. It's frozen. What I might do is, and I think maybe the councillor might need to reconnect or get back on. So what I can do is I can begin to just translate what the councillor was. Is that okay, Abdul Hafid? Yeah, go ahead, please. Yeah, if I go ahead, okay, that's fine. Councillorka jawaabtan weydiiyey professorka iyada laftigeeda waan weydiiyey, waxaan idhi maxaad ka fahanteen caawa sheekadeena iyo dadka imashadaan isku midnimay caawa, maxaad ka fahantay iyo maxaad la tegey, maxaad markaad beri office-kaaga ku noqotid maxaad la tegey oo Soomaalida maxaad u qaban kartaa? Waxay ku jawaabtay wallahi aniga laftigeyga talaalada wax badan kama yaqaana, dhakhtarna ma yihiin, laakiin aniga baa caawa wax bartay oo hooyaday baa cisho dhaweyto talaalka lagu muday, marka wax aan hooyaday aanan ku kalsoonayn idinka laftigeena idinkuma taliyeen. Marka waxaan idin oran lahaa bay tiri talaalka siduu professorkaba laftigiisa yiri ee dhakhaatiirteennii aanu fadhinayo councillor Cabdilaahi Guleed iyo councillor Cawaad laftigiisa, waxaan idin oran lahaa bay tiri xoog saara talaalka intaad saari kartaan. waxaana su'aal baa imanaysa bay tiri maxaynu u raagnay haddaynu nahay council, haddaynu nahay dadkeen ummadda wada oo leader baynu nahay, yani dadka anaga hogaaminayna, laakiin waxaad moodaa dadka ajaanibka ay ka mid yihiin Soomaalida in laga yara raajiyey informationkay u baahnaayeen ama xitaa talaabada laftigooda. Marka waxay tiri waynu ognahay inaanay dadka oo dhan in si siman aanay helayn informationkooda ama waxay u baahan yihiin, marka inaan isbeddelkeenanu doonayna inaan sidan si dhaanna gaadhno baynu doonaynaa. iyadoo halka sheekada marasayn ayaa ka go'day Cabdi Xaafida. Yeah. Marka should we just wrap up now, inshallah? I think Georgia is back. Let her just. Is she back? Oh, that's great. She can finish what she was saying then. Yeah. Sorry about that. That's okay. Sorry, I don't know where I left it, but I was talking about Hannah Hiding, who'd done a really important piece of work called Building Equal Foundations. We missed that. And we got to the point where you're talking about lessons learned about health inequalities. Okay. Yeah. And so I think the things that came out of that were, issues of overcrowding and housing, and I've seen that's come up in the chat today, and we just have a severe shortage of family-size council homes in London, and we're trying to build more in Camden, but there are huge inequities in housing, in employment,
in education that we need to change, and that, you know, a lot of that sits with local government, but some of it needs national change, and we will fight for that. But I think the final thing I wanted to say is that so many of our answers sit in the community, and every year, I think for the last 10 years, I've attended the Somali Youth Resource Development Centre Education Achievement Awards and seen, you know, the extraordinary achievement of our young people, but everything that the community is contributing and doing, and there are so many ideas, creativity, and power in community solutions, and I think a large part of our job as councils is to invest in communities that know the answers to these challenges, and to make sure that we change the political representation of London. Because at that event, I remember Wali coming, and he was the first Somali councillor in Camden, but he's still 10 years later the only Somali councillor in Camden, and it has to change, and we really need to see a change in the political leadership, not just of councils but of MPs nationally, to understand the community. And then one last real plea is that the census is coming up. I said it in the chat, but for people on the call to fill in the census, because for the first time people will be able to choose Somali as an option, and that means that we can really fight for funding for the Somali community. So it's so important that we have that data, that we know our community, so we can offer services that support communities. Brilliant. Thank you so much, Councillor. That's really, really helpful. I will just summarise what you said. I already did the first half whilst you were offline, so I'll finish it off now, save time. Okay. Councillorka waxay ku dambeysay sheekadeeda waxay tiri haddaan nahay councilka waan ognahay guryaha inay nagu yar yihiin, reeraha ay dadka fara badan ay guri qura ay ku nool yihiin, guryihiiba ayaa nagu yar bay tiri. Marka runta lagu hadlo, marka taasi hoos baynu u eegaynaa. Markay noqoto waxbarashada ama markay noqoto caafimaadka, guryaha, shaqooyinka, inaanay dadka يعني marka la eego يعني fair maaha, dadka shaqooyinka hoos yara, lacagta yar iyo guryaha ku yar iyo education ku filan aan qaadan. Taasi waxaa keenaysa bay tiri waa khalad bay tiri. Waxaa loo baahan markaa inaynu isla shaqayno. Haddaan nahay councilka waan ku shaqaynaynaa, dowladda laftigeeda annaga warka u gudbinayna si aynu isla shaqayn karno. Oo xanuunkan covid baa sheekadaasna dib u soo kicisay, marka hadda ayaynu doonayna inuu ka shaqayno. Talabaadna waxay tiri marka la eego dhibaatooyinka ama hawsha ay hayso ummadda Soomaaliyeed, jawaabaha waxaad ka helaysaa communityga laftigooda, Soomaalida laftigooda. Markaynu la shaqayno, ayagana wax weydiino, aynu su'aalada weydiino, ay yidhaahdo idinka maxaad u baahan tihiin, markaasaynu isfahmaynaa oo aynu markaa lacag aynu gelin karnaa waxyaabay u baahan yihiin. Markay noqoto councillor Cawaale oo caawana la fadhiya, isaga u horeeyey Somali councillor oo ka shaqeeya Camden, 10 sano ayuu nala joogay, weli waa isagoo qura. Marka inay Soomaalida soo dhex galaan councilka, ay noqdaan councillors, ama ay xitaa dowladda ay ku noqdaan MPs, ay u hadlaan ummadooda, ayaynu u baahannahay. Waxaa aan ku dhamayn lahaa bay tiri, waxaa soo socda tirakoobka waddanka bay tiri, census waa tirakoobka. Marka waxay tiri waxaan idin oona haddaad Soomaali tihiin, foomka marka idin soo diro buuxiya. Sanadkan baana ugu horeysa inaad sixi karto bogus ay ku qoran tahay Soomaali baan ahay. Markaas waxay tiri waa lidin ogaanayaa, waxaad noqonaysaan ummad tirsan, baahidiina iyo waxaad u baahan tihiinna waa la ogaan karaa, waxbaa laidin qaban karaa. Marka sheekada waxay tiri halkaasaan ku dhammaynayaa. Sheekada halkaasaan ku dhammaynaynaa. Imaka waxaynu gaadhnay 9 baynu dhaafnay in badan, oo waad mahadsan tihiin, in badan baynu idin haynay. Laakiin caawa masha Allah sheekooyin fara badan ayaynu isla dhammaynay. Labadan qof caawana marti noo ah, waxaad moodaa inay doonayaan wax noo qabtaan hadalkeena iyo community ahaan, hadday noqoto covid oo talaal iyo test iyo wax kasta, iyo laakiin covid ba laftigiisa markuu yaraado dee sheekooyin kale aa imanaya. Marka inay hoos u eegaan, ay xusuustaan Soomaalida ayaynu doonaynaa. Cabdixaafid xakaasaynu sheekada ku xidhaynaa, adna af Ingiriis baan ku xidhi karaa, adna af Soomaaliad nagu dambaysiin insha Allah. So just to end, I just wanted to thank all the panelists who have come this evening. Thank you so very, very much for giving your time and your energy and your thoughts and sharing all your ideas this evening. It's been really invaluable, and actually it's been really unique.
It hasn't happened that I've seen that we've had a pan-London panel that's speaking on one subject for the community, by the community, with representation of such seniority. So thank you so very much. And that in itself is an acknowledgement. Just being seen or knowing you're seen is something in and of itself. So thank you so much for giving up your evening and your time and coming along. It is very, very much appreciated. And we do hope that this is not a static conversation, that the dialogue will continue, that we will hopefully have follow-up conversations and follow-up webinars to see how things are going. We can hold our senior leaders to account, is the hope, as the Somali community, and also the community themselves, that they feel a sense of inclusiveness and the need and the want to work in partnership with our local council, with our regional bodies, as well as our national organizations as well. So thank you very, very much for the evening. And I hope that we all benefit, that there's a benefit for us. You know, inshallah, ilahi waxaan ka baryanaa inaan caawa wax information kan aynu siinay inay wax noo tarto, inuu xanuunkani inshallah ilahi naga ilaaliyo. Xanuun xun ayaa imika adduunka ku socota. Inshallah waxaan ilaah ka baryanaa inaynu maalinta ka fiican isugu soo noqono, inuu horumar iyo horusocod aynu isugu nimaadno inshallah. Cabdi Xaafid halkaasaan ku dhamayn. Assalaamu calaykum xaggayga laakiin. وهاجاك هبين وعن بالله هيدا بانتين كل جين سيدا قروحة بدن هذا قصو قيب قشان يسيدا فاضم ودكتور فاضم قروحة بدن أو يرجع جين يسي وبين الله ما رمي كرنا يهيد كل جين واد ما سنتين الله يبين كلامي يدك يداون يبا قال حنا وحربنا وما هالعليه جد كميديا حكسو قيب قليل أو كميديا ونه الرئيو تي بيجا هون كيبل يوري عم يفتح على شروع تي بيجا قرن كالصومالي يا محمد ورك جوجا عرف أياك جوج تكرسن تي بي وما هالعليه sidoo kale waxaan mahadcelinaa abukar cawaale iyo weliba Somali Cable Universal TV ayaa khadka dhexe ka ciyaarayay anigoo cabdixafiid la socodsiinayay. Hanad has been emailing me 10 o'clock, 11 o'clock every night. I can never thank you enough the wonderful work you and your colleagues are doing in Camden Council. And George, thank you very much, and all of you for your time. Hameen wa'an. In Somali we say hameen wa'an. Good evening. Take care of yourself. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.